adhesive protection layer is the A3.5 flow quick. Текущий композит А3,5 для создания защитного слоя. Please. Then, not number 3, no class 2 transformed into class 1. We go for третий шаг, потому что нам не нужно переводить the dentin, and the dentin is done with the A3.5. И выносим дентинный композит А3,5. Or A4. Или можно А4 в этом случае использовать. And it's very simple because it's a flat dentin. И очень просто все получается, потому что нам нужно создать более-менее плоскую поверхность. Okay, now how do you calculate when that's okay? You basically use a spatula or any other instrument and you calculate 3 millimeters. It has to be 3 millimeters from here. Достаточное количество адгезива, дентинного композита, простите. Вы проводите такую воображаемую линию с помощью любого инструмента между бугорками. И если расстояние между композитом и этим инструментом составляет 3 мм или менее, то этого достаточно, вы можете переходить к нанесению эмалевого композита. Did you get this point? It's very important. Like the easy part is flat dentin, leave 3 millimeters. It's gonna be 0.5 millimeter of enamel here and 3 millimeters of enamel toward the cusp. For this reason, toward the cusp it will be white. The central part it will be brown. Толщина слоя эмалевого композита будет 3 мм, что нам позволит добиться опаковости такой относительной. И в области глубокой фиссуры всего 1,5 мм, чтобы мы видели просвечивающий дентинный композит. You can decide to do, for instance, half of the cavity first and then the other half of the cavity. Можно порционно работать, восстанавливать бугорок каждый отдельно. You do the inclination like this. You check the inclination. You remove the excesses. Наклон инструмента, наклон бугорка. And you try to start designing the main sulcus. И вы формируете глубокую основную фиссуру. Okay? And then you do the other one. И затем I need a matrix. второй бугорок, матрица. I open the other one. No. I open another one. No, maybe that one. This one? Whichever. I'm already thinking about the class 2 because I have still 3 minutes to complete. But I don't accept question right now, okay? I have to run. So basically, I will give the inclination of the cusp Придаем естественный наклон бугорку. following the remaining tissues. Ориентируясь на There you go. оставшиеся, сохранившиеся твердые ткани зуба. Let's see this. Too small. Больше. Can I have no, the normal, the band, the normal metal band without any, oh, okay. Okay. That's me? Okay. Do I have such a bad voice? No. Yeah. I don't have any voice anymore. Okay. Where do you question? I'm making a question. Sorry, Professor Grandini. Where do you put your wedge? Palatal or buccal? From the side where it's bigger. Со стороны, где bigger the cavity. Yes. Со стороны большей полости, большего дефекта. Perfect. Bolshoi. I understand that. I know this word. Okay, so
Okay, you have a matrix, you have a wooden wedge. Клин установлен, матрица. Nastya is tired. I know, it's my fault. There you go. No, sorry. Rubbing action. Заводящими движениями. That's okay. 5 seconds in direct. 5 секунд прямой стрелять. There you go. 5 секунд прямой. So, number 1, Первый этап адгезивная обработка. number 2, Второй этап текучий композит теперь. number 3. Я забыла. No, this is number 2. Don't be mistaken. Number 2. It's okay, please. Number 2, now number 3. Несли текучий композит для создания защитного слоя и переходим к третьему этапу. Where's the white enamel? WE. White enamel. WE. It's not here. No. It doesn't matter. I'll do it OC, no problem. No problem. No problem. No problem whatsoever. So this is very important. Обратите внимание, пожалуйста. You put the composite. You push the composite toward the gingival margin first. Композит оказывая усилие давления инструментом в апикальном направлении. Then you push toward the other tooth. И затем в сторону соседнего зуба. I have to say I prefer to use sectional matrices because they Я give предпочитаю you использовать секционные a матрицы. very good precision, which Повышает with circumferential точность matrices you don't have. выполнения манипуляций. And this is, Nastya, you know this step is crucial to me. И вы понимаете, насколько важен этот этап. You do this, so you use your spatula Обратите внимание. to carve, and because the highest point of your contact point is 0.5 millimeter inside the tooth, it's not in contact with the other tooth. Потому что очень важно обратить внимание на этот этап, потому что контактный пункт. Could you repeat the inside? You see that the Вы видите, что can you like it? I use my spatula я against the matrix, inclining like инструмент к матрице. this is one tooth, this is the other tooth. In the contact point, it's not the highest part of the marginal crest. The marginal crest is made like this. For this reason, you use a spatula to bring the highest point of the marginal crest 0.5 millimeter inside your tooth. Вы должны сместить материал под наклоном на полмиллиметра выше контактного пункта, чтобы создать естественный контур. То есть очень важно внимательно обратить внимание на эту манипуляцию, как он оперирует инструментом. Now you've done your contact point. Вас создали контактный пункт. You have an excess here that I'm going to remove at the end. And now I'm building Излишек материала удалим в конце. my dentin. In this case, I'm using flowball as a bulk. И в данном случае я в качестве основного материала использую текучий композит. There you go. And now I'm building my number 5 step, so my cusps. Пятый шаг – восстанавливаем жевательную поверхность зуба. Can I have some ceramic, some bonding? You see what I'm doing? I'm dipping it and then removing the Вы excess. видите, что как я устраняю излишки адгезива с кисточки. То есть обязательно излишки полировочной жидкости с кисточки, чтобы не было излишка материала. So that's the first part. Это первый этап. Okay. Katya is not focused. We need focus. Сфокусируйтесь, пожалуйста, если я могла. And then the other part. И другая сторона, другие бугорки.
basically it's the remaining cusp that drives you for the inclination. Вы, в принципе, должны ориентироваться на сохранившиеся ткани, на наклон сохранившегося бугорка, чтобы воссоздать все остальные элементы жевательной поверхности. If you want it, this is the primary anatomy. If you want, we can do even the secondary anatomy. I'll do the secondary anatomy on the Первичные анатомические признаки вы можете также нанести бороздку, just то on есть the вторичную анатомию воссоздать. vestibular part, while on the palatal side I only did the primary anatomy. So you can see the difference Только again. с вестибулярной поверхности воссоздал структуру более подробно, чтобы видели разницу между вестибулярной и неопнической анатомией. Okay, I will. There you go. And then I'm removing the excesses. И сейчас устраним излишний материал. Окклюзионные? I don't have the upper model, but I could check the occlusion if you want. How did you know that she asked that? Он показал, если была верхняя модель. If you're like unsuccessful with occlusal contact, if you remove all the composite and start No. again? No. Нет, не сносит ничего. No, if I'm not successful with the occlusal part, what I will do is I will try to remove the excesses. So, Просто устранять излишних материалов. and when I do the occlusal checking, I try not to do it with a round burr, because with the round burr you make a concavity in your surface. So I'm doing it with a burr like this, in this way. Вот смотрите, вот таким образом я воспроизвожу жевательную поверхность, работаю с окклюзионными контактами. Не использую круглый бор, потому что здесь лишних излишних